Good morning. Yo soy de nacional de Zápara. My nationality is Zapara. Soy dirigente de mujer. I'm the women's leader. Es que el presidente no está aquí. The president is not here. Está fuera de... He's out of the country. Yo como mujer para defender Me as a woman a mi territorio. to defend Yo my como land. mujer estoy aquí. Por As eso a voy woman, firmar I'm here. para que no entre contaminación That's a mi why I'm territorio. going to sign the paper so they don't bring contamination to my land. Tengo mi derecho de... I have my right as a woman. Nosotros no queremos con contaminación morir. We don't want contamination. We don't want to die. Por eso estoy hablando aquí. That's why I'm speaking here. Que no entra en nuestro territorio contaminación. For contamination and sickness don't come to our territory. What is your name? ¿Cuál es su nombre? Soraya Ushigua. My name is Soraya Ushigua. It's lovely. Entonces, Okay. Pueden firmar. right now I'm going to sign. Soraya. Soraya Ushigua. Hi, beautiful. Hello. That's the grandmother old school Zapara. What is your name? ¿Cómo se llama la abuelita? Grandma's name is Mukutsawa. Hello. Hola. Do you want to say something? ¿Le gustaría decir algo? I don't think she speaks Spanish. Нюка альпата ляки рише тяни нюка una нюка ванюшка ошес ашка сугури ню мани рику икай. Puede decirme qué dijo Нюка para альпа decir. сакири на тунише мана gasolina no nashi tiyani. Ok, dígame a mí para yo Dice, decir. tantos hijos tengo, dice, yo soy mayorcita, dice What que grandma no say necesito nada is de that gasolina en mi she tierra. has a lot of kids. She's an old lady and she needs no petroleum fuels on her land. Mana no nashi tiyani нюка альпата muri timanda skanda wabi chishka no ansa chire. A la cercanía es una comunidad que se llama Morete, dice. Y ahí ya se ve que con la contaminación no nace ningún producto, los envíos ya no están dando, por eso yo no necesito nada de petróleo. What grandma's saying is that the closest village is called. ¿Cómo se llamaba la comunidad más cercana? The closest village is Morete, and there is already contamination, and she sees there is no good for children, and it doesn't bring nothing good for her town, so she don't want nothing on her village. Ya samani nyuka ya puta chigasu en turcos que casa tapari semana kai donde yo buscarse van a pasar aquí. El crecimiento del río casi morimos también, dice, por causa de contaminación. When the river grow over the contamination, they almost die. Con la explotación petrolera, una loma se derrumbó
atacó un río y luego me pasó una trascentada como una laguna, mi casa se derrumbó, mi casa también se cayó. When the petroleum companies went and they start digging, they make part of the mountain fall, so it became to be like a hydraulic. But when the water pushed all the water came and almost took my house. Más ecuatoriano que la yuca y el mote. Yo estuve un tiempo en el exterior, por eso aprendí inglés. Con esa experiencia yo ya no necesito entrar a las compañías petroleras a la tierra. With that experience, I don't need no more petroleum companies to be visiting my land. Nyuka yakuma usichurichi nyuka alpa nyuka lunyashki chileta nyuka luxishka chileta nyuka payaya nyuka mama sirina nyuka pa mama. En esas tierras viven enterrados mis tatarabuelos, mis abuelos y yo, dice. In my lands, my fathers, my grandfathers, they were buried in there, and we don't need nobody to come. I'm not gonna get buried there, but we don't want nobody to come. Can you explain to her? Nyuka yaku nyukanchi yaku isha kausa na yanga nyuka yakuta nyuka mani sapara apa sashala tabi nyuka wawashke nyuka mama wanga sasare sapara shinu shukshukta nyuka. Yo vivo ahí, yo conozco, dice que ese río es I bueno, live dice in para there. nosotros, pero I know otros the river quieren, is good for quieren us, vender, dice, hasta los ríos. but Yo some sé other que people wants to sell even cuidamos the los rivers. ríos, y ese río tomo yo, y ese río I necesitamos drink water que from no there, esté contaminado. and we don't need that river to be contaminated. Can you explain to that this document is given to the United ¿Puede Nations? explicarle a ella que este documento va a ser dado a las Naciones Unidas? This outlines your right under international law to have complete protection of your land. Y esto va a ser para que la ley proteja sus derechos y sus tierras. Kaikilka man ñukanchik atun apukunay pactachinkaronpay Miriam. Kay Naciones Unidas nin chayukuypish ñukanchik laykunaqa tiagashka. Chaytash ñukanchikta mana yachachikashkawna runakuna upakuna nisha paykunaqa tapasha charikashkawna. Chitami kunanpay yachasha kaykunata kay killkakunata rikuchisha ñukanchik rimashkakunata payqa apun chiraykun firmachun kaypi karan nacionalidadkunata kay bursawan risha kay killkata apasha chimakanukuchik nawchanisha chaypi paykuna kaykunata rikusha paykuna tantarinqarankuna shuk paískunawan sarasha kayta analizasha ninqarankuna ñuka kaypimun killkashka mana mas empresa petroleraguna yaykuna nisha ñukanchik llaqtaman kay killkashkawan chitami paykunata uyachinkawan ñukanchikqa firmasha kachonchik paywan. And then the United Nations must put this to a vote. Las Naciones Unidas van a poner esto a votación Under the rules of the General Assembly. Bajo la Asamblea General. Kaypi paykuna asamblea taranon ñukanchik mashina taranchik manchik llaqtay sallata chay apumpura chaypi mi votación ta sitanon kay killkata leisha rikusha alichan manachu allan nisha maypiqa ganashun maypiqa perdishun sarawusha ña ñukanchik kaymantaqa atarisha ñukanchik makanukusha paynata uyachinkarawun. And we need a majority of countries to vote to support. Necesitamos que la mayoría de los países voten y apoyen esta iniciativa. Yo soy
la dueña de mi territorio. I'm the owner of my land. That's what she said. Después vienen mis hijos y mis After nietos. me comes my sons and my grandsons. Yes, you are the owner of your land, Sí, usted es la dueña de su tierra, but they're stealing it from you. pero se la están robando de ustedes. And No this, me subo única una pata. Sí, así dicen, dice, Yeah, that's what they nosotros también sí say. estamos escuchando, dice, poco a poco. And Pero we hear a queremos little bit, que- a little bit. Sí creo, dice, con este documento But le vamos a I parar. believe that this document is going to help us to stop them. yeah, this requires the countries of the world to Okay. prove that they are genuinely wishing to stop climate change, because this is allowing them to completely protect the rainforest. Esto lo que va a hacer es va a permitir que los países del mundo se comprometan totalmente y decidan dejar de dañar la selva tropical. Kay kilkawan mi ninyo kanji shuk país guna shuk atong yaktayo kuna kay marati ka shamu kuna uyang na no ni kay tanyo kanji shayari utanyo kanji manamuna shay chinga pay kuna ta kay kilkawan shaya chinga raw chininyo kanji. Pwede kayang araw niya yung pay, kay nyo kanji firma chiko shawin, entrega gringa o chik kay firma ko. The world needs to come to understand that these very beautiful and vulnerable people are our only way to protect the rainforest, because their legal right allows us that chance. So we need to support them. We need to completely encourage this development for them, that the United Nations process this vote. Perhaps they'll vote no to begin with, but for me, if they really genuinely believe that climate change can be stopped, then there will be a majority of countries that will vote to protect the rainforest, and this is the only legal way to do it. So we hope.